అంతకుముందు కొద్ది కాలం పాటు న్యాయమూర్తిగా చేశారనుకుంటాను. న్యాయవాదికి ఒకరోజు ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది. అది భారత మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇంటి దగ్గర నుంచి. ఆవిడకి కావాల్సిన ఆవిడ న్యాయ పోరాటంలో తనకి సహాయం చేయడానికి ఒక న్యాయ నిపుణుడిగా ఆయనకు ఒక పిలుపు వస్తుంది. ఇలాంటి పిలుపులు, ఇలాంటి అవకాశాలు ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఎప్పుడో అప్పుడు ఎక్కడొక్కడి నుంచి వస్తూనే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎందుకు శివశంకర్ గారు మనకన్నా చాలా భిన్నమైన మనిషి అయ్యారంటే, ఆయన ఆ వచ్చిన పిలుపు ఏమిటి అనే విషయం పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఆ పిలుపు ఇచ్చిన ఊతంతో తన జీవితాన్ని నిర్మించుకున్నారు. తన ఎంత అసాధారణమైన ప్రతిభావంతుడైనప్పటికీ ఆ పిలుపు ఆ రోజు వచ్చుండకపోయినట్లయితే తన జీవితం అలా ఉండేది కాదు అని ఈ ఆత్మకథలో ఆయన చాలా స్పష్టంగా మొట్టమొదటి చాప్టర్లోనే చెబుతారు. ఈ సామాజిక జీవితంలో యాదృచ్ఛికత అన్నదానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో ఈ పుస్తకం చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చాలా స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. తన జీవిత కాలంలో ఆయన అనుభవాలన్నింటినీ ఆయన వ్యక్తిగత కార్యదర్శులకి డిక్టేట్ చేసి చెబితే వాళ్ళు నోట్ చేసి పెట్టి వాటన్నింటినీ జాగ్రత్తగా ఉంచితే దాన్ని ఆయన కుమారుడు వైద్య వృత్తిలో చాలా బిజీగా ఉండే చాలా గొప్ప సర్జన్ అయిన వినయ్ కుమార్ వాటన్నిటినీ కూడా ఒక గుది కూర్చి ఇంగ్లీష్లో ఒక పుస్తకంగా తయారు చేస్తే దాన్ని మేము తెలుగులో ప్రచురించాం. ఇంగ్లీష్లో కూడా ప్రచురణ రావచ్చు అనుకుంటాను. యాక్చువల్గా ఈ పుస్తకం పబ్లిష్ చేయమని చెప్పి వినయ్ కుమార్ గారు నా దగ్గర రాలేదు. నేను ఆయన కలవడం కూడా ఆ రోజు యాక్సిడెంటల్గా జరిగింది. అనుకోకుండా మా వల్లీశ్వర్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయమని చెప్పి పుస్తకం కోసం ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే నేను అనుకోకుండా గదిలోకి రావటం, ఆయన గదిలోకి ఆయన ఎదురుగా వినయ్ గారు కనపడి ఏంటంటే మా ఫాదర్ ఆడటం, కాదండి నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పబ్లిష్ ఇట్ అని చెప్పారు. కలిసిన రోజునే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాళ్ళకి 8 నెలల నుంచి ప్రయాణం చేస్తున్నాం. చాలా నిబద్ధతతో చాలా కష్టపడ్డారు వినయ్ గారు. పుస్తకం చాలా బాగా వచ్చిందని మా సంపాదక వర్గ అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. వల్లీశ్వర్ కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్తో అమెరికాలో ఉండి కూడా పనిచేసి ఈ పుస్తకం తాలూకు వర్క్ కంప్లీట్ చేశారు. ఇది ఈ పుస్తకం తాలూకు ప్రచురణ తాలూకు నేపథ్యం. ఇవాళ వినయ్ గారు చేసిన పనికి చాలా గొప్ప ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అదేమిటంటే ఆయన శివశంకర్ గారి జీవితాన్ని, శివశంకర్ గారి పదవులు చరిత్రలో భాగమైనవి తప్ప శివశంకర్ గారి జీవితం సామాజిక చరిత్రలో భాగం కాలేదు. వినయ్ గారు చేసిన పని ఏంటంటే, గొప్ప పని ఏంటంటే ఆయన జీవితాన్ని తెలుగువారి సామాజిక జీవితంలో భాగం చేశారు. అందుకు మనం అందరం ఆయన హృదయపూర్వకంగా అభినందించాలి. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if
you keep it tight. గ్రంథ విష్కరణ సమారంభంలో పాల్గొండే గ్రంథ విష్కరణ సెషన్ ఇట్లా గౌరవాన్వితులైన శ్రీ సుశీల్ కుమార్ సిందే. అనదర్ గెస్ట్ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్, Minister of Union of India, Parliament member, General Secretary of this United Andhra Pradesh and Telangana State, Sri Veerappa Moilidi, Rajya Sabha member, son of the soil, Sri K. Keshwarao Garu, Matrusri శివశంకర్ గారు ధర్మపత్ని అయిన శ్రీమతి పి లక్ష్మీ శివశంకర్ గారు, మనందరికీ చిరపరిచితులైన మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడైన రామచంద్రరావు గారు మరియు రఘువీర్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ వినయ్ గారు, వేదిక పైన ఉండేట్లా అతిథి మహాశైలారా, సభాంగణంలో ఉండేట్లా ఆత్మీయ ఆహ్వానితులారా, శివశంకరు కుటుంబం సదస్సులారా, సుద్ది మాధ్యమం మరియు చిత్రమాధ్యమం స్నేహితులారా, నంబర్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రాట్స్ who worked with P. Shivshankar ji, former judge and my colleague, Mr. Ishwaray Garu, respected invitees, ladies and gentlemen. At the outset, we must, from bottom of our hearts, pay rich tributes to the great statesman, a jurist, great human being, fighter for the downtrodden people of this country, made a big name in India. In his name today, his entire life history, from the beginning of his birth till last breath of his life, a beautiful Telugu book has been launched today by the former Governor, Chief Minister and the Council of Chief Cabinet Minister, respected Sri Sushil Kumar Sinde ji. We must congratulate Dr. Vinayak and his family members have thought over to get the book written about the former governor, law minister, external affairs minister, petroleum minister, and a courageous soul, late P. Shivshankar. This book I have read. I know as a lawyer, P. Shivshankar ji, though I was a lawyer, later became a High Court judge, Chief Justice, and elevated as the judge of the Supreme Court, I was very keenly following late P. Shivshankar ji participation in the Congress movement, and he was very near to the former Prime Minister, Srimati Indira Gandhi. I have got lot of things to say about him. He is an icon of rendering social justice to the people of this country, particularly the woman, the weaker section, scheduled caste, scheduled tribe, backward class people of this great country.
during his student career, he hails from a family near to Hyderabad. His father, his uncles, his brothers, and his sister. He lived with them. He completed his matriculation. He traveled to Nagpur for further studies to reach to the Amritsar to have the education of pre-university course. I don't want, if I read, if anybody who is today involved in the political science of this great country, I strongly believe, I am of the opinion, this country needs a person like P. Shiv Shankar to take over the reins of the power of this great country at this juncture. He is a man of human values. He is a man of self-respect. He is a courageous man. His heart breeds for the downtrodden and oppressed and suppressed class of the society of this great country. Can you imagine a person who practiced in the High Court, Supreme Court, before it reached that stage, he had no money to prosecute his pre-university course. He went to Nagpur, he toiled with the laborers. He worked for 2 hours. He traveled to Delhi. He worked along with the shoe shiners. What a great soul. And from there, he raised to the becoming the union minister in the cabinet of a great leader. Yes, she is subjected to controversy during emergency. But today, if we look back, we will definitely say a great leader, Indira Gandhi, who ruled this country, and she is responsible for bank nationalization. Such a lady, after declaring the emergency, because of the want of time, if I can speak for hours together on Shiv Shankar, I wanted to highlight certain important aspects. A reporter was telling, a call came from Srimati Indira Gandhi. His son brought his telephone line to him. He did not believe it. Then she said, I am Indira Gandhi speaking. I wanted your legal assistance. Can you come down to Delhi? He traveled to Delhi. After emergency, she got defeated and her party got defeated. Then you can imagine that she requested that you must give my legal advisor. Number of cases have been instituted during the regime of Janata Party rule. They wanted to poise the case and finish my political career. I wanted you to take over the legal consultancy, legal advice with the team of the lawyers. He had agreed. He has shifted his practice. Of course, he was earlier practicing in the Supreme Court, a great lawyer, great original thinker, a constitutional expert, and he was arguing cases. Before that, 3 times, 4 times, his name at the age of 41 sent for recommendation as a judgeship, because he feels, I am from a backward class community. The judiciary is dominated by the upper caste people. I was not like what the judiciary in this United States of Andhra Pradesh was dominated by certain community leaders. Therefore, my name twice sent back on the ground that I am underage. By that time, during 1971, in my state, the former Chief Justice, he was the lawyer of Nijlingappa, former Chief Minister of my state,
At the age of 39, he was elevated. His elevation was curtailed for 3 times. Later, Justice Gopal Reddy, the Chief Justice of United Andhra Pradesh and Telangana, he called for him. He was very good with Justice Gopal Reddy. He rejected. He refused to give his name consent for elevation as a judge of the Andhra Pradesh. But Gopal Reddy prevailed over him. You shall not refuse. I wanted your service as a judge in Andhra Pradesh and Telangana High Court. I am recommending his name. His name, he put a condition that my name must be in the list of recommendees lawyers, my name must be first. That was his condition. Accordingly, he has recommended his name. Then, when the list was finalized and came to High Court, his name was in the last, as not as a permanent judge, as an additional judge. He was not inclined, willing to accept and to take oath of office as a judge. Then other lawyers whose name was recommended prevailed and persuaded him to accept the judgeship. Within a year, during 74 to 75, before he was made as a permanent judge, he retired. He retired, started practicing. Within 2 years, call came from Srimati Indira Gandhi. He became a lawyer to Indira Gandhi. One important fact, for want of time, I wanted to tell. Before Shah Commission, whether Indira Gandhi was issued a notice, show cause notice, objections were prepared by Shiv Shankar leadership as a judge, a strong judge. He denied various allegations. Then she was summoned to give evidence before Shah Commission at Delhi. Then whether to take oath or not, administer oath by Shah Commission, she must take oath or not. He advised, you shall not administer oath to Indira Gandhi or witnesses because we are a commission appointed the Commission of Courts Act 1952. So look at the man. He said, you are a commission. You are not a court. You have no power to administer the oath. Is the advice given to Indira Gandhi. He boldly said to the commission, no question of giving the oath, taking oath. And there are so many correspondence went on. So many statements came out. The then Home Minister, Charan Singh Ji, in Morarji Desai government, he was the Prime Minister. He said, somehow the Secretary, Home Minister, meets Shah Commission. Then these are all the things which are noted. And they were bent upon to give an interim report on the allegations, the references made to Shah Commission. For that, a lawyer appearing for Indira Gandhi, he has advised Indira Gandhi, you please say that we will not participate in the commission. You are not impartial. What a great soul, courageous man to take this kind of decision. We must admire him and salute him. This is the kind of advocacy, this kind of advocates, this kind of judges we require today in this country. Country is undergoing the turmoil. Democracy is under jeopardy. The people's human rights are being flouted. Today, after 75 and 76 years of independence celebration, we require a great soul like Shiv Shankar to lead this country. Therefore, persons who are here, I appeal to you, please purchase this book, read this book, get inspiration, come to the people's movement to protect this great nation consisting of 145 crores of population. My dear friends, this did not stop here. Very interesting story went on in the year 1987. He was the Bar Council member of Andhra Pradesh Bar Council, which was under the control of Andhra Pradesh High Court. During 1987, there was
a seminar, he was invited. During that time, he was the law minister. He was invited to this function. Another person was also the chief guest. That time, he was the subject matter of that seminar was with regard to the accountability of the legislature, executive, and the judiciary, unmindful of the consequences. A great courageous man made a statement. Those statements are, I am reading from the extract, from the judgment, which is reported in the year 1988 to SCC. That is the case where Duda initiated contempt proceedings against him for having spoken criminal contempt under the provisions of 2, read with section 15 of the Contempt of Courts Act. Do you know why? He made in his speech a scathing attack on the Indian judiciary, particularly the Supreme Court of India. This is the gist of the speech which I am going to present and read it to you. It is not my statement. Please, the journalists who are present here, please don't misquote me. I am quoting and reading from the statement of speech of late P. Shivshankar delivered in the year 1987. Balram Jakar was the chief guest, the speaker, former speaker of the Lok Sabha. This is the speech I wanted to read. Though I take 5 minutes more, you will understand what is the capacity and the courage and the conviction of a person. When he was a law minister, he had the courage and conviction to speak out against the Supreme Court. I read, the Supreme Court, this is the speech of Justice P. Shivshankar delivered in the seminar. The Supreme Court, composed of the elements from the elite class, had their unconcealed sympathy for the haves, that is the Jamindars. As a result, they interpreted the word compensation in Article 31, contrary to the spirit and the intendment of the Constitution, and ruled the compensation must represent price which a willing seller is prepared to accept from a willing buyer. The entire program of Jamindari, abolition suffered a setback. The Constitution had to be amended by the first, 14th and 17th Amendment to remove his oligarchic approach of the Supreme Court with little or no help. Ultimately, this rigid, reactionary and traditional outlook of the property led to the abolition of property as a fundamental right. These statements are extracted in the judgment. Supreme Court, presided by Subjudge Mukherjee and Ranganath, very vehemently argued, these are the statements per se amounts to criminal contempt liable to be punished, Shivshankar. They have referred to the earlier judgments, so many judgments with regard to the interpretation and contumacious conduct of a person. Particularly, they place their reliance upon EMS Namboodiripad, who was the former Chief Minister of Kerala State. That case was decided in the year 1972 SCC. The then Chief Justice of Supreme Court, Hidayatullah, with reference to the Marxism interpretation, he has convicted EMS Namboodiripad. They place reliance upon the EMS Namboodiripad, seeking conviction of P. Shivshankar because of the statements attack on the Supreme Court and Supreme Court functioning judges, etc. Thereafterwards, his statement, I read, this is his statement extracted in the judgment. 20 years of valuable time was lost in this confrontation presented by the judiciary in introducing and implementing basic agrarian reforms for removal of poverty, which should be the ultimate result. Meanwhile,
Even the political will seems to have given way, and resultant effect is the improper and ineffective implementation of the land reform laws by the executive, which would have otherwise not happened had the executive and the judiciary been supplementing and complementing with each other. This is the allegation. Next important aspect is, by that time, 73 Keshavananda Bharati's case, the power of the parliament of Golkanath's case, that is 11-judge bench, who is also a landlord. What is the power of the parliament? Under Article 368, the land reforms law enacted by the Kerala state government came up for consideration before the Supreme Court in Keshavananda Bharati. Keshavananda is a Matadisha, and he has referred to those persons' names. His speech, he says, the Maharajas and Rajas were anachronistic in independent India. They had to be removed, and yet the conservative element in the ruling party, post-independence, at the time of framing the laws, gave them privy purses. When the privy purses were finally abolished, the Supreme Court, contrary to the whole national upsurge, held in favor of the Maharajas. He was dead against the privy purse. This is the interpretation of the Supreme Court he has highly criticized. Then, next statement, Matadpatis, that is Keshavananda Bharati, like Keshavananda, and Jamindars like Golkanath, evoked a sympathetic chord nowhere in the whole country except the Supreme Court of India. And the bank magnates, the representatives of the elitist culture of this country ably supported the industrialists, the beneficiaries of the independence, got higher compensation by the intervention of Supreme Court in Cooper's case, that is 11-judge bench case, bank nationalization ordinance. He was a shareholder. Anti-social elements, that is smugglers, FERA violators, bride burners, and a whole horde of reactionaries have found their heaven in the Supreme Court. Thus, these are the statements made by a great, courageous, bold, a jurist and a lawyer and a minister. He was occupying the cabinet minister. Making a statement is not an easy thing. So, Supreme Court, each sentence has been scrutinized and placed reliance upon the Namboodiripad case. They said, a court, independent India, an important limb of the constitution in a democratic country, we are also answerable and accountable of the people. Whatever he has made a statement, it is not per se contempt. There is no contempt at all. The contempt petition was dismissed. So this is the history which is created by P. Shiv Shankar, a great soul, a great statesman, a great thinker, great jurist. I emulate. I ask the younger members of the bar. I ask the young members of this audience. I ask the bureaucrats who are present here. I ask my sisters that this country had the great giants, towering personalities who had in the helm of affairs responsible for land reforms, responsible for bank nationalization, and by letter and spirit of the preamble of the Constitution, which is the basic structure of the Constitution of India, which has been said in Bommai's case, said in Keshavananda Bharati's case. These are all the thoughts emerged from P. Shiv Shankar preamble. We have understood it, and he wanted to give effect to the letter and spirit, justice, equality, fraternity, social, cultural justice, irrespective of the religion, the caste, the creed, the color, the country's the growth, inclusive growth, render justice. We require the leader like P. Shiv Shankar. Today is a day we have to salute him, and we must follow his footsteps to rebuild this country, to save democracy, to protect the Constitution, and to see that rule of law must prevail in this country. Thank you very much. I have taken much of time. I do not want to hold the mic. I can speak hours together about P. Shiv Shankar, because whatever is said
in the preamble, the ideals of Constitution, the Part 3 rights, human rights and natural rights, Part 4 directive principles, both constitute the human rights. The human rights, he is the protector and he is the person who is the author of Legal Service Authority Act 1987 to create legal awareness, renders legal aid to render equal justice to every person of this country, particularly oppressed, suppressed, backward class of the country. That is why we must remember him and pay salutes to him. Thank you very much. Now I request Lakshmi Sivasankar Garu to talk few words. I'll get the mic. Right in the beginning, I need to thank MSCO Publications. Vijay Kumar garu annattu నేను ఈ ట్రాన్స్లేషన్ గురించి వెతుకుతా ఉన్నప్పుడు అంటే నాన్నగారిది యాక్చువల్ క్యారెక్టర్ రావాలి, ఆయన ఎలాగా ఆలోచించేవారో అలాగే ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో అయితే ఉంది. దానికి నేను ఆయన లేరు, చాలాసార్లు ఫోన్ చేశాను, రమ్మన్నాను. రామ్ కరణ్ గారని నాకు ఎడిటర్ దొరికారు. అసలు ఎంత బాగా ఎడిటింగ్ చేశారో నాకు తెలుసు ఇంగ్లీష్. అయితే తెలుగులో వెతుకుతున్నప్పుడు ఒకళ్ళిద్దరిని నాకు సజెస్ట్ చేశారు, మంచి ఉద్దండులు, ట్రాన్స్లేషన్ చాలా బాగా చేస్తారు అని అడిగినప్పుడు నేను ఒకళ్ళని రాయమన్నాను. అయితే ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను, నేను శివశంకర్ గారు ఆయన ఆఫీస్లో కూర్చొని సాయంత్రం 6 గంటలకు పని చేసుకుంటుంటే ఆయనకి ర్యాక్స్ మీద ఇందిరాగాంధీ గారి ఫోన్ వచ్చింది. ర్యాక్స్ అంటే ఉట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళిద్దరే ఎత్తగలుగుతారు, ఇంకొకళ్ళు ఎత్తలేరు. సో ఆ చాప్టర్ని ఆయన అనువదించారు తెలుగులోకి. ర్యాక్స్లో ఫోన్ వచ్చిందంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోను, చాలా సీరియస్ అయిన ఫోన్ అది. సాయంత్రం పూట ఆయన పని చేసుకుంటుంటే ఆ ఫోన్ వచ్చింది మిస్సెస్ గాంధీ గారికి. అర్జెంటుగా నువ్వు అంటే నార్మలీ whenever the Prime Minister calls, she calls through her personal secretary. It was Mr. George at that time. But if she has called directly, that means it's something serious subject, and he went tense as to what it could be. So నేను తెలుగులో అనువదించినప్పుడు నేను ఒకరికి ఇచ్చినప్పుడు అంత సీరియస్ టైము, అంత సీరియస్గా ఫోన్ వచ్చినప్పుడు ఆయన రాసింది ఒక సుందరమైన సాయంకాలం అంటే అది ఒక డ్యూయట్ లాగా రాసి పెట్టారు ఆయన. సో ఇలాగ చాలామందిని ఎత్తుకాల్సి వచ్చింది. ఫైనలీ ఒక 4-5 పేరు చెప్తే అందులో వల్లీశ్వర్ గారు బాగా రాస్తారు అని మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ కేవీ రావు గారు ఉన్నారు, విజయమూర్తి గారు ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్పారు వల్లీశ్వర్ గారు అయితే కరెక్ట్గా జస్టిస్ చేయగలుగుతారు అన్నప్పుడు వల్లీశ్వర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కూడా 3-4 తోని ఒక చాప్టర్ సేమ్ చాప్టర్ రాయించుకొని ఒక 5 న్యూట్రల్ పీపుల్కి నేను అది ఇచ్చినప్పుడు అందరు కూడా యునానిమస్గా వల్లీశ్వర్ గారు రాసిందే బాగుందన్నారు. సో వల్లీశ్వర్ గారిని సెలెక్ట్ చేసి వల్లీశ్వర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారు. హాలిడేకి అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయన అనువాదం. అయితే ఫస్ట్ డే రోజు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు విజయ్ కుమార్ గారు వచ్చి నా భుజం తట్టి నువ్వెక్కడి నుంచి వచ్చావు ఇక్కడికి అని అన్నారు. మీరెవరండి అంటే నేను విజయ్ కుమార్, గుర్తుపట్టలేదా, దిస్ బుక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పబ్లిష్డ్ బై ఎంఎస్కో అని అక్కడే ఖచ్చితంగా చెప్పేశారు. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు వల్లీశ్వర్ గారు అండ్ విజయ్ కుమార్ గారు ఫర్ బ్రింగింగ్ దిస్ బుక్ టు దిస్ షేప్. గోపాల్ గౌడ గారు చాలా చెప్పారు. యాక్చువల్లీ ఈ బుక్ మీరు చదివితే తెలుస్తుంది. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఇప్పుడు నేను ఉంటున్న ఒక మామిడిపల్లిలో ఒక బీద కుటుంబంలో పుట్టిన మనిషి ఒక లేబరర్గా ఒక బట్టల దుకాణంలో పనిచేసి అక్కడి నుంచి ఇది నా లైఫ్ కాదని పారిపోయి అక్కడి నుంచి ఢిల్లీ వైపు పారిపోతూ మధ్యలో ఆకలేసి నాగ్పూర్లో దిగి నాగ్పూర్లో ఒక రోడ్ కాంట్రాక్టర్తోని నాకు ఏమైనా పని ఇప్పిస్తారా అని అక్కడ మేస్త్రిగా పనిచేసుకుంటూ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఢిల్లీ వెళ్ళి చాందినీ చౌక్ దగ్గర
క్లాక్ టవర్ దగ్గర కూర్చొని షూ పాలిష్ చేస్తూ అక్కడి నుంచి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పెషావర్కి కొరియర్ బాయ్గా వెళ్ళి ఫైనల్లీ అమృత్సర్ వెళ్ళి అమృత్సర్ రైల్వే స్టేషన్లో షూ పాలిష్ చేసుకుంటూ నాకు బాగా జ్ఞాపకం 1984లో రాజీవ్ గాంధీ గారు ఆయన్ని మెదక్ నుంచి నిలబడమన్నారు. నేను 2 సార్లు సెకండ్రాబాద్ నుంచి గెలిచానండి, ఇది నా ప్లేసు, నన్ను మళ్ళీ మెదక్ ఎందుకు వెళ్ళమంటున్నారంటే లేదు, అక్కడ మదర్ రిప్రజెంట్ చేశారు, సో ఆ ప్లేసు అనాథ అవ్వద్దు, మీరు డెఫినెట్గా అక్కడ వాళ్ళు ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు అని అనొద్దు, మీరు మెదక్ నుంచి నిలబడ్డమన్నప్పుడు ఆయన 1500 ఓట్లతో ఓడిపోయారు. చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఢిల్లీ వెళ్తూ ఉంటే మా అమ్మ నన్ను కూడా తోడెళ్ళమంది. నేను వెళ్ళాను. ఆయన నన్ను తీసుకొని అమృత్సర్ వెళ్ళారు. వెళ్ళి ఎక్కడైతే షూ పాలిష్ చేసేవారో అక్కడ అరగంట కూర్చున్నారు. నేను ఎందుకు కూర్చుంటున్నారు ఇక్కడ అనుకున్నా. ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉన్నాను. నేను ఒక అర్ధగంట అక్కడ కూర్చొని దాని తర్వాత లేచి వచ్చి అసలు నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను నా లైఫ్, నేను ఎక్కడ రీచ్ అయ్యాను, నేను ఎందుకు ఫీల్ అవ్వాలి ఓడిపోయినందుకు అనుకుంటూ మళ్ళీ పూర్తిగా ఒక డిఫరెంట్ మనిషి అయిపోయారు. సో అట్లా ఆయన జీవితం చాలా ట్విస్ట్ చేసింది. ఆ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. నేను తెలుగు అంత అప్రిషియేట్ చేయను కాబట్టి ఈ పుస్తకం అంత చేయకపోవచ్చు, కానీ ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఉన్నాయి నేను ఎడిట్ చేసింది. ఆయన డిక్టేట్ చేసింది. మొదట ఆయన సెక్రటరీ కపూర్జీకి డిక్టేట్ చేశారు, ఆయన ఫేవరెట్ సెక్రటరీకి. ఆ తర్వాత నా మేనకోడలు శ్వేతాంబరికి డిక్టేట్ చేశారు. దాని తర్వాత నాకు డిక్టేట్ చేశారు. ఇవన్నీ పొందుపరిచి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చిన దాన్ని వల్లీశ్వర్ గారు ట్రాన్స్లేట్ చేసిందే ఈ పుస్తకం ఇది. అయితే ఇక్కడికి పిలవాలనుకున్నప్పుడు హూమ్ డూ వి కాల్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ when I approached, when I went to Delhi, I met Mr. Pranab Mukherjee, requested him to write the foreword. He said, I don't think anyone knows Shiv Shankar better than me, because when Mrs. Gandhi called him to take care of her legal issues during Shah Commission and the cases that Janata government had put against him for what she had done during the emergency, she was accused number 1 and I was accused number 2. So every day I used to interact with Shiv Shankar. So I exactly know that person. I am going to write forward to him. Unfortunately, within 1 week, Sri Pranab Mukherjee passed away from COVID. Then I was looking around to see who should write the foreword. Then I thought, who else better than my mother? Because she is the one who knows him completely and thoroughly. So I went to her. She's an extremely accomplished lady. She's 94 now. In the last 10 years, between 80 years and 90 years, she's done 3 PhDs. That is the sort of accomplishment she's done. And she's a wonderful speaker. I don't know why she's hesitated to speak today. Incidentally, when I asked her to write the foreword, within 2 days she wrote the foreword and she came and gave it in my hands. And when I read through the foreword, let me tell you, I have not used the foreword in this book. I had to again ask her to write. She got very upset. She said, I will not write. The reason being that 4 or 5 pages forward she wrote was more about herself than Mr. Shiv Shankar. Because her accomplishments were so much, she was so proud of them that she kept on writing about herself. So I said, Ma, this is not for you. This is for Daddy. And when I write a book of you, this is going to be your foreword. And I promise you, I will write a book about her. But end of the day, yes, she did write a foreword. We had to see who could come here because most of my father's contemporaries are no more there. Then I remembered Sri Shindeji, Sri Veerapumailiji, because they were junior to him, but they had interacted with him quite a bit.
Mr. Shindeji does not remember, but there was something which one of my relatives' work which my father requested him when he was the power minister. And that work got a little delayed. So I called him up once and I said, Shindeji, my father asked me to remind you. My father never asked me, I lied to him. I said, my father asked me to remind you about this work. And he said, your father and me are having breakfast together. Do you want to talk to him? And I immediately backed down the phone. I cannot forget that day. That person for whom I have asked the work, he is also there in this audience. But yeah, apart from Mr. Shinde, apart from Mr. Veerappa Moily, there is another person who worked very, very closely with my father, Mr. Padmanabhaiah, who is here, the former Home Secretary. I hold him with high regard. He is my uncle. He is another one. Then Mr. G.P. Rao is here. Mr. G.P. Rao was Dad's secretary after Mr. Yugandhar, Satyanarayana's father, who always used to say, I've never come across any minister like Shiv Shankar. I mean, he was like a god to me. Mr. Yugandhar used to say, Satyanarayana's father. And then it was G.P. Rao, and then it was Mr. Kanwar Pratap Singh, KP Singh. KP Singh, I can never forget. He, at the end of his term, he said, I want an extension. I said, KP, why do you want an extension with the minister? I mean, you can go and become a joint secretary. He said, where else will I wield such a power? Anta adhikaram ekkadi nunchi vastadi? At 2 o'clock in the night, me, not the home minister, I can call up, not my minister, I can call up the home minister and talk to him. That's the sort of power I wield as Mr. Shiv Shankar's secretary. So I want to continue for another 3 years. So that was the sort of man my father was. It was a pride editing. COVID gave me the opportunity to sit down and do his work. All I can say is, I am extremely, extremely proud. I'm sorry, I don't know how I missed out. There's another person who has been with my father from the day he entered into politics. That was Mr. Keshav Rao. I apologize. I missed you, I shouldn't have. 1980, he's been with my father. But end of the day, all I'll say is, I'm extremely proud to have been born to Mr. Shiv Shankar. Very, very proud. నేను విజయ్ కుమార్ గారు జనరలీ ఆయన బుక్ రిలీజెస్ అన్నీ దస్పల్లా హోటల్లో పెడతారు. ఇవాళ కూడా అన్నారు, ఒక 50-100 మందిని పిలుస్తాము, ఫినిష్ చేసేస్తాం. నాకు ఒకళ్ళు అన్నారు, నువ్వు రవీంద్ర భారతిలో ఎందుకు పెడుతున్నావు? శివశంకర్ గారు చనిపోయి 5 సంవత్సరాలు అయింది. రవీంద్ర భారతి కెపాసిటీ అంటే ఇంకా ప్రజలకి గుర్తున్నారా ఆయన? రవీంద్ర భారతి కెపాసిటీకి అది ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నావా? నీ ఖాళీ కుర్చీలు ఉండొద్దు. ఇవాళ ఖాళీ కుర్చీలు లేకుండా మీరందరూ వచ్చినందుకు అంటే శివశంకర్ గారు చిరస్మరణీయులు అని మీరు ఒకటి నాకు చెప్పారు. శివశంకర్ గారు ఒక ఎటర్నల్ మనిషి అని మీరు నాకు గుర్తు చేశారు. ఇది ఒకటే వాల్యూము, అది కూడా తెలుగు వాల్యూము. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ వాల్యూమ్ కూడా వస్తుంది. ఆ తర్వాత 2వ వాల్యూము. ఆయన లైఫ్ మీ ముందు పెడతాను, మీరు అప్రిషియేట్ చేస్తారని అనుకుంటూ మీ అందరికీ చాలా 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 ధన్యవాదాలు. తెలుగులోకి అనువదించిన వల్లీశ్వరి గారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సినిమా అందరికీ నమస్కారం. మా బాబు కొన్ని సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ మానేసి వాళ్ళ తండ్రి గారి గురించి పుస్తకం రాశారు. నేను చదివాను అది. నాకు ఆ పుస్తకంలో ప్రతి వివరంగా, చాలా వివరంగా రాశాడు ఆయన లైఫ్ గురించి. నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. కానీ అది నిజంగా అది చదివి తీరాలనుకుంటున్నాను నేను. మేము ఉండేది జైపురం ఏజెన్సీ. అక్కడ అప్పుడు ఆ కాలంలో ఎవరు చదువుకున్న వాళ్ళు లేరు. అందుకు నేనేదో గ్రాడ్యుయేట్ దొరికానని అక్కడికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాను. నన్ను తర్వాత పాపం
చాలాసార్లు చెప్పాడు నాకు, నువ్వు ఉద్యోగం చెయ్యి, లేకపోతే లా చెయ్యి, లేకపోతే కోర్టుకు వెళ్ళు, నేను పొయ్యి దగ్గర కూర్చొని వంట చేయడానికి నేను నిన్ను చేసుకోలేదు, ఇంత దూరం వచ్చి నువ్వు అని చాలా రోజులు చాలా బాధపడ్డారు. కానీ నేను తన మాట వినలేదు. వినకుండా పోయి మామూలుగా పిల్లలు ఇదే చేశాను, కానీ నేను తన కోరిక తీర్చలేదని చాలా బాధగా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు. తర్వాత తనకు అర్థమైంది నేను ఎందుకు ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళలేదు అని తనకు తర్వాత తెలుసుకున్నారనుకుంటాను నేను. చాలా 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 ప్రిన్సిపల్స్ మనిషి. పిల్లల్ని కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా పెంచారు. మరి తనని చూస్తేనే తెలుస్తుంది, కానీ ఎంత అంటే ఆ మంచితనం కానివ్వండి, ఆ స్ట్రిక్ట్నెస్ కానివ్వండి, లేకపోతే రాత్రి 12 గంటల వరకు ప్రాక్టీస్ చేయడం ఏంటి, అయితే మళ్ళీ ప్రొద్దున 6 గంటలకు మళ్ళీ తయారై కోర్టుకు వెళ్ళిపోవడం అని చాలా 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 సిస్టమేటిక్గా చాలా ప్రిన్సిపల్స్తో తను జీవన అలా ఉన్నారనమాట. తర్వాత మళ్ళీ నేను ప్రాక్టీస్ చేసి చాలా అంటే సాధారణంగా అటువంటి మనిషిని చూడమేమో అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నాకు. ప్రాక్టీస్ తర్వాత ఏమో మరి పాపం మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ పిలవడం, ఆవిడతో వెళ్ళడం, అవన్నీ తర్వాత చాలా చాలా విషయాలు జరిగాయి అనుకోండి. కానీ మరి ఏంటంటే పాపం నాకు చాలా జాలి అనిపిస్తుంది. తను ఇంత చదువుకొని తనని సహాయం చేస్తాననుకున్న మనిషికి నేనేం సాయం చేయలేకపోయానేమో అనుకుంటాను. మరి తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా చాలా ఎప్పుడు టేబుల్ దగ్గర కూర్చోవడం, ఎప్పుడు చదువుకోవడం, ఎప్పుడు పిల్లల్ని కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి, బాగా చదువుకోవాలి అని అది ఒకటే చెప్పేవారు. కానీ ఇంకేం వేరే వాళ్ళలాగా ఊరికే వాడినేదో ముద్దు చేయడం లేకపోతే ఇంకేదో చేయడం అవన్నీ చేసేవారు కాదు. తర్వాత మరి ఎలాగో జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ రావడం, ఆయన పిలవడం, తను ప్రాక్టీస్ చేయడం, అదంతా నేను అనుకుంటా వినయ్ చెప్పాడు. వినయ్ రాసిన పుస్తకంలోనూ అన్ని వివరాలు ఉన్నాయి. ఒక్కటి కూడా మర్చిపోలేదు. చాలా బాగా రాశాడు. ఎన్నో కొన్ని సంవత్సరాలు అంటే 2-3 సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ మానుకుని ఎప్పుడు చదవడమే, ఎప్పుడు రాయడమే, ఇవే చేసేవాడు. నేను చదివాను ఆ పుస్తకం. చాలా అంటే అందరూ అంటే చదవవలసిన పుస్తకమే అనుకుంటాను నేను. ఏంటో పాపం నాకు చాలా బాధ అనిపించిన తర్వాత తను 1 సంవత్సరం మంచం మీద ఉండిపోవడం, లేకపోతే సాయంత్రం తప్పకుండా తన ప్రిన్సిపల్స్ ఏమిటో తను సాయంత్రం అయ్యే వరకు తప్పకుండా వాకింగ్ చేయాలి, తప్పకుండా చదువుకోవాలి, సినిమా చూడాలి, సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం, అన్నీ అలా చేసేవారు పాపం. మరి నేను ఏం చెప్పగలను తన గురించి అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను. అందులో బాబు అన్నీ సమంగా చెప్పేశాడు. పుస్తకంలో అన్ని వివరాలు రాశాడు. అన్ని వివరాలు అంటే ఒకటి కూడా మర్చిపోలేదు అనుకుంటా. అన్నీ బాగా రాశాడు. బాగా రాసి నేను అనుకుంటా ఎంతమంది ఇలా చేసిండొచ్చు వినయ్లాగా. చాలా తక్కువ మంది పిల్లలు తండ్రి గురించి తెలుసు, అందరికీ తెలుసుది, కానీ తను ప్రతి వివరం ఆ పుస్తకంలో రాశాడు. చాలా బాగా రాశాడు. నేను అదే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. Hit TV app, all the success for their launch. Please download the app. Download the Hit TV app now. Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.